Ég veit það, þetta alveg bra. Þetta var fætt. Já. Já. Þegar þessi hérna var tekinn, þá var eitthvað spjald hér. Já. Breytið. Nei, við erum bara líka frá. Við getum bara ekki. Æja, mjög saman. Já, ég veit að ég fann það. Nei, ég held að sé allir, eða halva ekki heldur
Einmitt. Nei, en ég nefndi ekki að keyra. Sandra. Ég finnst það samt skipta máli, hvort þú sést bara fara út og sko opna sem sem opna. En ég skil svona að þetta er klúkt.
þetta út að næstur og svar. Það bara engin stanna á skjótt. Júli sagði sem Herðu, jæja, við skulum bara byrja þetta. Spjöld 1, 2 og 3, við erum að laga þau. Ætlum ekki að spila þeim, en við ætlum að spila þar. Herðu, fyrst, já, góðan og blessaðan. Bara gaman að vera komin aftur. Ég ætla að minna nokkur atriði svona fyrir daginn. Þið megið vera að drekka Flóridana og vatn, ekkert annað. Muna, síma og silent og enn og aftur bendi ég á að það má ekki vera í símanum á línu. Ekki vera að senda skilaboð eða verða að hlýða eða eitthvað. Verður bara í leikneinum, punktur. Og heyrnartól í eyru og, já, í eyru eru bara ef það er að læknisráði. Þið megið ekki vera að hlusta á eitthvað með þau spili. Já, svo er hérna gólfið. Það glemdist aðeins að skúra með vatni í morgun. Þannig þið verður öll að mjög myndi fest við gólfið og þið verður bara að fíla þetta. Þetta er bara eitthvað sem við stjórnum ekki. Og bara bera virðingu fyrir náunganum. Ekki gleyma því. Það er svolítið mikilvægt í þessu öll saman. Jæja. Gulldeild kvenna er á spjaldi 10 og það er Steinunn, Ingibjörg, Sandra og Karen. Gulldeild B er Barbara, Linda, Harpa og Nadia og líklegast kemur Harpa ekki. Silfurdeild, konur á spjaldi 11 og 12. Snædís, Sara, María, Alla, Anna og Steinunn Sævars og ég ætla að biðja Snædísi að sinna þessari leið. Stráka, ég veit að þið fengu e-mail áðan einhver spjöld sem þið áttu að vera á. Þau eru bara öll í rugli, þannig að ég bara mun telja upp núna hvað þið er að vera. Kristall A, spjald 9 og 22. Halli Egils, Vítor, Valur, Sigurgeis, Jón Björni, Árni Ágúst og Lúkas og það er Halli Egils sem sinnir þessari leið. Kristall B er á spjaldi 13 og 14 og það er Hörður, Matti, Kristján, Gunni Hó, Guðjón Hauks og Ægir og ég er svona hef trúið það að Matti bara sinnir þessari leið. Gull A á spjaldi 7 og 8 er Pétur, Kristinn Sveinn, Þorgeir, Fyrti, Þórindra og Guðni Þór. Gull B, Kalli. Það er Kalli, Hafli Smári, Björnsteinar, Bjarki, Björg Úlfs og Davíð Svans og Eiríkur og þið eru á spjaldi 4 og 5. Silfurdeild, Guðvarður, Einar Möller, Magnús Engir, Kári Vagn, Sigurður Gylfi, Bragi, Smári, Jóhann Svanur og Ægir Einarsson og þið eru á 15, 16 og 17. Og bara Einar Möller sér bara þannig og Hópardeildin, Sverrir Guðmundsson, Steinar Haralds, Píot, Sigurjón Hauksson, Kristján Sveins, Stefán Bjarki, Gunnar Bragi, Þóri Þóris og Marin Högna á spjald 1 og 3 og það er Kristján Sveinsson sem fær að sinna þessum riðli. Ég ætla að biðja ykkur enn og aftur muna að bera virðingu fyrir náunganum. Höfum gaman aðeins í dag. Game on!
dat het space is.
En það gerum við Já.
fyrir leikinn. Takk fyrir að skrifa. Snætti, já. Hvað segir þau? Hvernig voru? Já.
lengra.
sliding. It's all good.
Búin að vinna þetta oft í raununum. Þú er búin að vinna þetta oft í raununum.